given that f of x is equal to ax power 3 plus bx squared plus cx plus d, whose curve passes through the point 2, 3, find the values of a, b, c, and d. Okay. the quizzes. no, لا بعد بلكي هلا عشية وبكره الصبح بعد. No, as you said here, since we have 4 unknowns, A, B, C, and D, so you need 4 information. And as you said last time, that these information are from the graph. You have f prime of -1 equal to 0. F prime of 1 is also 0. F prime of 0 is -3. And so again, f prime of -1, 0. F prime of 1 equal to 0. F prime of 0 is -3. In addition to this, it's given a2, 3 belongs to the curve. That means that f of 2 is equal to 3. So that's what we wrote last time. F prime of 0 negative, or f prime of -1, 0, f prime of 1 equals 0, and f prime of 0 is equal to -3. In addition to the point A, point A of coordinates 2, 3 belongs to the curve, then f of 2 is equal to 3. Now, you have to use this information in order to find A, B, and C. Well, derivative, we have f prime, f prime, f prime. So let's find f prime of x. Then f prime of x is equal to here 3ax squared 3ax squared plus 2bx plus c, derivative d 0. Now, f prime of 0 is equal to -3, f prime of 0 is equal to -3, then replace x by 0, 3a times 0 squared plus 2b times 0 plus c is equal to -3. This means that 0, where is 0? C is equal to -3. Why did I start by f prime of 0? But I started by 0 because all these terms will be zeros. I directly find the constancy. Now f prime of -1, f prime of 1. F prime of -1 is equal to 0. Then replace x by -1. 3a times -1 squared plus 2b times -1 plus c, which is -3, is equal to 0. This means that 3a minus 2b is equal to, take -3 to the right side, will be 3. And f prime of 1 is equal to 0. That means that 3a times 1 squared plus 2b times 1 plus c, which is -3, is equal to 0. Then 3a plus 2b is equal to, again, move 3 to the right side, get 3. Right. Here you'll get a system of 2 equations, 2 unknowns. Solve the system. You may use the calculator, or if you directly add, you get 6a is equal to 6. -2b plus 2b, they cancel out each other. Or use the calculator system of equations. Do you know how to use the calculator? Mod 5.1. عنده scientific calculator العادية. Okay? So you'll get a is equal to 1 and b is equal to 0. Now you still have to find d. ماش عندي غير هيدا. هودي 2, 3, 4, we used it. We still have the first given, or the first information. F of 2 is equal to 3. It means replace x by 2 here. A times 2 power 3
plus b times 2 squared plus c times 2 plus d is equal to 3. This means 8a and a is 1. 8 times 1 plus 0 because b equal to 0. 0 plus 2c 2 times negative 3 because c is negative 3 plus d is equal to 3. Then d will be equal to 8 minus 6, so 2, 3 minus 2, 1. So f of x, replace a, b, c, and d by their values. So f of x is equal to a is 1, so x power 3. Here, a is 1, x power 3, b is 0, inside. C, negative 3, so minus 3x. And d, 1, so plus 1. Okay, here, once we knew the function, you can fill out this, or you can complete then this table. You can find the limit at negative infinity. You can find the limit at positive infinity. You can find f of negative 1, f of 1. Okay? Now you have the function. You can find the maximum. You can find the minimum. You can find the inflection point here. You can find the inflection point. Now that's a rounded function. I can replace x by 0. Okay? So here, in the second part, draw the curve C. بطل عندي مشكلة فيها. بطل عندي مشكلة فيها. صار فيها. Okay? طيب. In order to draw the curve, okay. Of course, you don't have to start from this in order to draw the curve. يعني مش إنه نرجع نعيد عن جديد. Derivative equal to 0, table of variations, inflections, whatever. and احنا already جبناهم. Table of variations. لك وين؟ الكونكافيتي هاي. Okay. بس إنه find these points, not more. Okay. The table for the curve. The table of variations, you have x, f prime, and f. We had negative 1, 1, negative infinity to positive infinity, zeros. It was positive, negative, positive. It was increasing, decreasing, increasing. هاي ما عم بعمل شيء from part 1. From this part. Okay, copy paste. But now I can find the maximum and the minimum. I can find f of negative 1. I can find f of 1 because now I have the function. Because now I have the function. F of negative 1. فيك ترجع شوي ورا عملنا سكرين شوت تعمل معروف. Done. Done. Yes, thank you. Okay. Now f of negative 1, replace x by negative 1 here. You'll get 3. And f of 1, also replace x by 1. You'll get negative 1. So here, the point, negative 1, 3. This is the maximum. 1, negative 1. This is the minimum. Here, the maximum point, the maximum, negative 1, 3. And the minimum, 1, negative 1. Type. And the limits at negative infinity and positive infinity here. Limit. Limit of f of x as x approaches negative infinity. As we said, we just considered the highest exponent. It is the limit of x power 3. X approaches negative infinity, which is negative infinity. Limit
as x approaches positive infinity of the function, it's equal to limit of x power 3 as x approaches positive infinity. It's also positive infinity as in Honkinan. Negative infinity, positive infinity. So increases from negative infinity to the maximum, and then decreases to the minimum, and then increases to the max. يعني الجراف هيك شكله. طبعا مش العكفي هيدي اكيد لا. Okay. طيب. Moreover, for the inflection point, I can determine now the inflection point. You have the table of sign of f double prime. Again, here I'm not rewriting or resolving or restudying the concavity or the variations from parts 1 and 2. From part 2, you have the concavity. Negative, positive. Here 0. Concave down, concave up. From this part. But here, I couldn't find the inflection point because I have to replace x by 0 in the function, and I don't have the function. I don't have the graph of the function. I don't have any information. I know that we have an inflection point at 0. I know that I have an inflection point at 0, but what are the coordinates of this point? It will be 0 something. In this part, we couldn't find this something because you don't have the function. Now, once you have the function here in this part, you can replace f of 0, replace x by 0. 0 power 3 minus 3 times 0 plus 1, which is 1. So the inflection point will be of coordinates 0, 1. Okay? Now, in order to sketch the graph, yeah. Okay, so here is the x-axis, y-axis, the origin O, 1, 2, 3. بس فيك تعلق شوي نعمل سكرين شوت للفوق تبع الماكسيموم. بس سؤال استاذ، ليش ما بتنقلوا معي؟ مش اريح لكم؟ استاذ لا بالعكس، ما في وقت. عفوا، الطلاب اللي بعد ما بعثوا لي صورة عن دفاترهم اليوم عشية من كل بيت بدي اياه. هلا برجع بحكي معهم برايفتلي. اللي بعد مش باعت صورة عن دفتر اليوم عشية بدي اياهم. استاذ انا بعد ما بعت لانه هالدرس بعد ما نقلته كله. كيف واحد عم بيجيب بانشمنت لحاله؟ يعني هلا تعال انت بدك تنقل لهم صار عندك 6 اكسرسايزز بدك تنقل، وكل اكسرسايز اسم الله يعني مش كلمتين وثلاثه. تفضل استاذ بسيطة كرمال بكره الكويز هيك احلى. هلا ما اختلفناش، بس انه يعني الواحد بيجيب الشغل لحاله. اليوم عشية انا كتاب انا عم كل شيء استاذ، انا اذا بترك ماث بنهار نفسيا يعني ما بعرف ليه. يعني كل واحد معك حق، كل واحد عنده طريقه ينظم فيها اموره يعني اكيد، بس انه لو كنت محلك انا ما بترك كلمه انها تضيع، لانه بده يتراكموا عليك بس اللي من عنا مرتومه. على كل حال عنده طريقه، كل واحد عنده اسلوب. ها الاكسرسايز الست اللي عاملينهم هو 8 صفحات وجه وقفا. تفضل تسمع يا جاد. الله يبشرك بالخير عم بكره الصبح. The maximum negative 1 3 11 11 استاذ كمان
Negative 1, 3, the maximum. Negative 1, 3. Here is the point maximum. We have 1, negative 1, the minimum. And we have the inflection point 0, 1. اوكي طيب لا فعليا هون كان مفترض بعد ينطرح سؤال لا جاي دوره بعدين انه the x-intercept point of intersection with the x-axis. The graph here increases from negative infinity increases from negative infinity to 3 بعدين بتنزل. طيب once it increases from negative infinity to 3 يعني الجراف بتطلع هيك. الجراف بتطلع بهالشكل هيدا. لا مش بهالشكل هيدا. هيدا عبيط. بتطلع هيك. مش فوق الماكسيموم. يعني اوكي طيب يعني somewhere it cuts the x-axis in a certain point. طيب شو هي الكوردينيتس للبوينت؟ ويمكن مثلا خي بركي طلعت مثلا هيك نفترض بعرفني انه تكون هون. ف for that reason there should be a question here to determine the x-axis or sorry the x-intercept, but you don't know how to solve this equation. يعني if I ask you to find the x-intercept, the function x power 3 minus 3x plus 1. X-intercept at this point where y equal to 0 يعني you are going to write x power 3 minus 3x plus 1 equal to 0. طيب ما بتعرف تحلها. راح ينطرح عليك هلا سؤال راح ندرسهم راح نعلمكم اياهم انه if you have to solve the equation f of x equal to 0 to approximate the solution هلا جاي دور. ما تسالفوا همها يعني شغله بسيطه. Anyways, the graph will start from negative infinity increasing to the maximum and then decreases to negative 1 to the minimum and then increases to the maximum according to this table of variations. From negative infinity to the maximum decreases to the minimum and then increases to positive infinity. Okay, and as I said, you may consider points f of negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, plot points f of 2, f of 3, f of 4, also plot points بتصير الجراف اريح بس شكلها مبدئيا هيك. اوكي المينيموم هون تعملش مثلي بالامتحان او نكست يير مثلا تجي هيك مش داقره فيها تقوم مفترض تكون بوينت هيك مش داقره فيها بتقوم بتكبرها شوي لحتى لا بتظبط خطك ترجع بتظبط الجراف. اوكي any questions؟ استاذ بس فيك ترجع شوي لورا تشوف ليش اخذتها هيك؟ ايه يا حسب هيدا table of variations increasing from negative infinity to 3 to the maximum يعني and then decreases to the minimum and then increases to infinity. So اوكي استاذ بس كنت عم شوف قد ايه النت. هلا نرجع نكمل الصورة شوي. طيب ليك بعرف صارت شوي الصورة صغيرة عندك بس يبينوا اثنين سوا. Increasing from negative infinity to the maximum and then decreases to the minimum and then increases to the to infinity. As start from negative or starts from negative infinity to the maximum and then decreases to the minimum and then increasing to infinity. ليك شكلها للجراف مثل هودي الارز شو عاملين؟ increasing decreasing increasing هيك شكل ولكن هاي الشكل طلع مثل هيك. But of course the points ما بتنتبه للبوينتس ما في عندك maximum في عندك minimum the limits at infinity and so on. اوكي استاذ. اوكي في حدا عنده سؤال؟ Any questions؟
تمام ماشي الحال الجراف. أستاذ نعم. أستاذ أنا عندي بس سؤال باللي حليناه من قبل بارت 3 يعني يلا exercise 6 بارت 3. يلا هات نشوف. قصدك بارت 2؟ لا بارت 3. هيدا اللي نحن عم نحله هو بارت 3. ايه آخر شي فيه مش الجراف الحالة الإكسرسايزز اوكي. يلي ايه How did you find points A, B, C and D? ايه مزبوط. آخر شي ال F2 ليه حطينا فيها ال B times 2 square equal 0. يلا هات نشوف شو كاتب. ها بال اياها ما بعرف مش مبين عندي السهم بس ال F2 equal 3 آخر شي. ايه اوكي. ليه B times حطينا ال B equal 0. لانه البي we already found B equal 0 من هون. اوكي ما انتبهت له. اوكي خلص اوكي. ثانك يو. اوكي بعد في حدا عنده اي سؤال؟ Any questions؟ هيك باسل، يا باسل ينعم عليك. طلبت مني نحل بعد شيء اكسرسايز مثل هالشكل هذا. ناخذ بعد اكسرسايز هذا مش موجود بالورك شيت. Please write it on your copybook. Draw the graph. Now please on your copybook draw the graph and write the statement of the question. This is the only question. بس هيك. You have this line, this dotted line, horizontal asymptote, y equal 1. Okay. The graph decreases to the minimum here at point A, having coordinates 1, -1, and then increases to the horizontal asymptote. Please draw the graph, write the statement of the question. You have the following function. It is under the form of ax squared plus bx plus c over 2x squared plus or minus 4x plus 3. A, B, C are constants. Find A, B, and C. شو بدي فيهم هودي بس find A, B, and C. Only one question. Find A, B, and C. Yeah. Write it please on your copybook. شو هي يا أستاذ؟ هاي هيدا السؤال. ما نحله يعني ولا شو؟ ايه ما كنتش منتبه هسه. اوكي ايه بدنا نعودكم شوي بعد على هيك نمط من الاكسرسايزز. عمر وعبد الرحمن ليش القد اليوم مؤخرين؟ أستاذ أنا ما عندي واي فاي كان. بسيطة. وعبد الرحمن؟ أنا يا أستاذ عشان كنت مسافر. ايوه. وكنت مسافر هلا. انت وين هلا؟ لبنان ولا السعودية؟ السعودية بس في الرياض. هلا بالسعودية. يب. الحمد لله على وصولك بالسلامة. أبدا. مراحل عبد الرحمن اشتقنا لك والله. إن شاء الله العافية. أستاذ شو هو السؤال؟ Find A, B, and C only. Did you write it on your copybook?
بس لحظة أستاذ، بعدني عم برسم الجراف. Yeah. Can we start? لا يا أستاذ، بس لحظة بليز، عم بنقل الجراف. Okay. بس فيك تكبره شوي لنقش على الأرقام لأعرف كيف بس بدي أصبر بسيط. كيف. رح ارجع ابعث لكم الوورد اللي عم بكتب عليه كرمال اللي اي قلم في شغله مش كاتبها يرجع بينقلها. By the end of each session ببعث لكم اياهم. جاد؟ يا جاد، معك أستاذ. هلا انت اللي عم تعمله انه سكرين شوتس وبتخليهم عندك، شايف؟ إيه مزبوط. مين كمان عم بيعمل هيك بس؟ معظم الصف. أستاذ أنا يا خلصت. أستاذ أنا عم سكرين شوت مش ملحقك. بس هي كيف؟ كيف؟ إذا ما كنتش ملحقك بعمل سكرين شوت، بفوت ايه. على الجاليري بنقلهم برجع بكمل معك. يعني محل ما أستاذ انت بس ما بتكون ملحق قل لي بنطول بالنا يعني. ياسلين. لا طب تكون يا عم لك بس بجاوب معك أو شيء هيك. طيب نعم لين. طب لك إذا فيك بس تعيد السؤال ارجع اكتبه. Just find A, B and C. أي أوكي هي فهمت. the following graph is the graph. طبعا هو السؤال مش هيك، في كم شغله زياده ما بدي اياهم. اوكي. Find A, B and C. اوكي. طيب. So وين احنا؟ لا خلص شو عم في ما بتلتش. تختار شو انك تتلت. شكله بده يتلت. اوكي استفرد. Back to this. F of x is equal to, according to the given, as in هيدا another exercise. Okay, not written in the worksheet بس لأنه كان عم يسألني عنه بس وأفضل واحد بيتعود عليه. So the function f of x is equal to ax power ax squared plus bx plus c, ax squared plus bx plus c over x squared minus 2x squared minus 4x plus 3, 2x squared minus 4x plus 3. هل صح؟ Okay. طيب. Using this, you have to determine A, B, and C, and this is the curve of this function. Yeah. طيب. From this function, we need the three information. We need the three information. خلينا ناخذ هذيك أوضح شوي. Yeah. لأنه here you have to find the values of A, B, and C, and you have three unknowns. So you need the three information from this graph. What are these three information?
f of 1 is equal to negative 1. يلا خلينا نكتب هاي أول وحدة. It's very clear that f of 1 is equal to negative 1 because the point of coordinates 1, negative 1 belongs to the curve. So f of 1 is equal to negative 1. This is the first information. طيب غيره. What else? plus ونيجاتيف infinity. نعم. لا على 0 هاي يعني this point, but we don't have the coordinates of this point. مش واضحة. وهاي ما عندك إياها وهاي ما عندك إياها. أستاذ فمش ضابط. عنا oblique asymptote صح؟ horizontal asymptote. horizontal فينا نقول أي. as x approaches positive أو negative infinity أو أي. limit أي. equal. برافو عليك. We have horizontal asymptote. This line is a horizontal asymptote of equation y equal 1. The equation y equal 1. It means that limit at negative infinity, limit at positive infinity is equal to 1. Holding another information. Limit of f of x as x approaches positive or negative infinity is equal to 1. This is the second information. بعد بدنا وحده ثالثه. هلا هون ما حدا يقول انه ليك هودي اثنين at positive infinity at negative infinity انه at positive infinity 1 negative infinity equal 1. ايه بس انه هون راح يطلع نفس الشيء. Because you are going to consider the highest exponents. ax squared over x squared وراح تروح الاكس كلها سوا. طيب بعد في وحده. بعد في عندنا وحده. I will give you a hint. Think about the derivative. We have something about the derivative. minus لا 4. شو هي 4 الفور؟ شو هي الفور؟ مطرح ما تلتقي الهوريزونتال لاين. They don't meet. أستاذ Here, the horizontal الهوريزونتال asymptote. استاذ at 0. They don't meet. F prime at 0. أستاذ الهوريزونتال ايه عامل تانجنت على الكيرف عملك شوي لي. بتصير السلوب At 0. عملك شوي يلا هلا بنجي. خلينا واحد مع عمود. طيب كنت عم تقول انه f prime at 0. F prime of 0 it is the slope of the tangent line at x equals 0. يعني the slope of this tangent of this line. You don't have this line. You don't have the slope of this line. So you can't write anything about f prime of 0. مش ظابط. Lean. You are saying that this line will be a tangent. It will not be tangent. It's a horizontal tangent. It's horizontal asymptote. Horizontal asymptote. Possibly it doesn't intersect the curve. And here in this exercise it doesn't intersect the curve. And if it is tangent to the curve at which point? يعني أنا لما بدي أجي أكتب مثلا f prime of some number it is equal to the slope. طيب f prime of what number? Tangent to the curve at which point? ما في. بس اللي أنت عم تفكري فيه كمان مش ظابط. فكر لي شوي بpoint A. inflection point مالنا inflection point لا هي minimum. minimum. استاذ اذا ال1 فكر لي بالf prime of 1. ليش؟ like إذا بعد بتعيدها هيدي وين ساكن أنت؟ نازل لك عند رجلي. إذا بعد بتعد لي إياها هاي نازل مفجرك تحت برجلي. إذا هيك مين كنا عم نتناقش المرة الماضية نفس الموضوع. إذا هيك صار derivative للي بدك إياه
f prime of 5 equals 0 f prime of negative 1 equals 0 f prime of radical 2 equals 0 اكيد اذا هيك بدك تفكر لانه اذا بتقول f of 2 f of 2 خي شو بعرف let's say 1.5 or 0.5 يعني بتطلع شي نمبر الديريفاتيف للنمبر 0 f of radical 2 خي كمان ما بيهمني شو الفاليو f of radical 2 it will be a certain number خي ما بعرف يمكن هون negative 0.2 derivative of negative 0.2 0 إذا هيك صاروا كلهم زيروز مش إنه أنت لما بتعمل derivative بتعمل replace the x by this value and then derive the answer أكيد رح يطلع زيرو كله ما خلص ساعتها هذا الفانكشنز كله صار كعب ورقة وزدت لي إياه بزبالة 10 لوين أوكي ما فيك تفكر هيك بدك تفكر إنه إذا بتحكي عن derivative اوكي بسمح لك تفكر بسلوب لتنجنت وبعد في شغله ثانيه كمان بس ان فاكت ات زيرو بس شو الريزن؟ هي رح تطلع زيرو شو الريزن؟ بعمل ديريفاتيف للاف ما معي لا اوكي بس انه اذا اخترت محل اكس رح تطلع in terms of A B and C ما استفدنا اوكي استاذ يس بس الصوت كان يعني عندي عم بقطش كتير. هيدي الراديكال 2 ما كنت حاططها ما فهمتها. كان عم بيقول جاد سوري باسل انه f prime of 1 equal 0 ليه؟ لانه ال f of 1 هو انه ال f of 1 هي نيجاتيف 1 انه صارت الديريفاتيف equal derivative of negative 1 0 عم له هذا الشيء غلط انه ليه الديريفاتيف 0 انه الديريفاتيف لنيجاتيف 1 equal to 0 هذا الشيء غلط لانه اذا هيك ما نفكر صار كل الديريفاتيف 0 لانه if for example f of radical 2 it will be a certain constant طيب then the derivative of the constant 0 شو يعني صار عنده f prime of radical 2 هي 0 هذا الشيء مش مزبوط مش انه you replace x by its value and then derive the answer لا you derive the function and then you replace x by its value لانه هيك كلهم بيطلعوا زيروز وهذا الشيء مش مزبوط كيف f prime of 1 equal to 0 ليش؟ It says f prime of 1 equal minus 1. لا ال f of 1 equal negative f prime equal 0 لأنه minus 1 derivative minus 1 0 ها؟ لا constant number 0. هذا اللي كنت عم بقول له اياه لباسم انه هيك ما فيك تفكر هيك ما فيك تقول انه لا انت عم تجيب الاف برايم اوف 1 to find f prime of 1 انه اول شيء find f of 1 and then derive لا you find f prime of x and then you replace لانه اذا هيك كل derivative بيطلع زيرو مش مزبوط استاذ طب شو بدي فيها للاف برايم؟ شو بدك فيها الاف برايم؟ طيب نحن هون عندي A B C يعني you need the three information we need the three information we wrote two we wrote this f of 1 equal negative 1 and the limit at infinity equal 1 بعد بدي وحده استاذ بقول لك فكر لي بالديريفاتيف الاف برايم اوف 1 طيب استاذ فينا بس ناخذ الدينومينيتور للاف اوف اكس لنجيب لها الدومين وبنصير ساعتها بنرجع بنحولها للاف برايم ونرجع نعمل سبستيتيوت بال1 أمهلي just one moment our sheet domain here it is already numbers are given in the exercise moreover if you find the roots here you will get no roots no real roots ما استفدنا يا عمي بس عبور فكروا لي بهاي ليش الاف برايم اوف 1 equal 0 وهيدي بليز يعني هالاكسرسايز اذا بدكم ستاندرد اوكي هاي البوينت اللي بقى نحكي عنها هي ستاندرد ليش derivative at any minimum or maximum will be 0 طلع لي هون الماكسيموم derivative 0 f prime is 0 minimum f prime is equal to 0 at inflection point the second derivative equal to 0 على الماكسيموم والمينيموم minimum the derivative is 0 inflection point
second derivative 0. The second derivative is equal to 0. فإذا هون هي أول شغلة f prime is equal to 0 لأنه هيدي minimum. at point A هي minimum point. مجرد ما تشوف عندك maximum minimum يعني الدerivative 0 at any local extrema if the function of course is differential. نحكي إذا الفانكشن differential. at any local يعني the curve is smooth يعني مش تقول لي مثلا عندي curve عمل هيك هذا minimum تقول لي derivative 0 لا it is not differential here لأنه we have angular point. لا أقول if the function is differentiable derivative at the maximum derivative at the minimum will be 0. will be 0 لأنه هذا تعريف minimum. The function is decreasing بعدين increasing يعني f prime negative then f prime positive يعني على A راح تكون 0. هي واحد اثنين هي tangent line here. The tangent line is horizontal. The tangent line هذا. The tangent line is horizontal. The slope is 0. The slope is the derivative. So the derivative at this point is 0. F prime of 1 equal to 0. So this is the third information we need. F prime at 1 is equal to 0. Now حط لي between brackets وما تنساها. At any local extrema the derivative is 0. يلا خي بكتب لك اياها نوت في محل. So here at A or A is the minimum point. نكتبها هون وين نكتبها نوت نوت. two notes. أول وحدة we have let's say point A with coordinates A f of A and local extrema يعني maximum or minimum maximum or minimum then f prime at A equals 0 of course if f is differentiable. If f is differentiable طبعا differentiable at x equal A يعني in other words the curve is smooth. The curve is smooth. طيب 2 in case you have point A with coordinates A f of A is an inflection point is an inflection point then the second derivative will be 0. Then f double prime at A is equal to 0. كمان if f double prime or f prime is differentiable. طبعا هون if f prime is differentiable. صح أستاذ لأن نحن بنحطها على الهايدي. نعم يعني نحن على مثلا على minus 1 الاف اوف 0 الاف برايم يعني بتكون 0 او ال1 يعني بنحط المينيموم عليها دايما. ايه طبعا اللوكال اكسل مش بس المينيموم اللوكال اكسل هاي increasing decreasing محل ما هي بتكون 0 هون بتكون عندك ماكسيموم decreasing increasing هاي محل ما هي 0 تكون مينيموم على شرط الفانكشن differentiable. انتبه the function is differential لانه بتعرفي بعطيك اكزامبل بسيط. خد مثلا هاي radical x او مش radical x sorry absolute value of x. وين الابسوليوت؟ absolute value of x. Right. Here we have minimum. We have minimum at x equals 0. But f prime of 0, f prime at 0 undefined, not differentiable. ليه؟ لأنه بالأساس الفانكشن ما لنا differentiable at 0. We have angular point. هي minimum. It is minimum as you can see decreasing increasing. Here we have minimum. But the derivative is not 0. ليه؟ لأنه بالأساس the function here is not differentiable at 0. عم نحكي إذا كان الكيرف هو smooth. Okay. خذ مثلا x squared. X squared. Here the curve is smooth.
the curve is smooth. The derivative at 0 equal to 0. الديريفاتيف شوف هون h prime the function هي h prime at 0 equal to 0. Minimum, we have minimum, and the curve is smooth differentiable, and the derivative should be equal to 0. Okay? At any local extrema, derivative دايما 0. At any local extrema, the derivative is 0. As in, how the three information we found it from the graph. Now we are going to use it as the third one. Now we are going to use it in order to find A, B, and C. Right. I'm going to start from the limit. I'm going to start from the limit. Now, as a high note, okay, طيب. For the solution, limit as x approaches infinity. I'm going to start from the limit لأنه أسهل شيء. برجع بعد لك. أنت كتلميذ يمكن ما